न्यूज नेशन में मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बजरंग दल कार्यकर्ता के कत्ल के बाद शिमोगा के हालात संगीन। अब तक इस मामले में 12 की हुई गिरफ्तारी। कल शिमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा के कत्ल के मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस विभाग ने। शहर के हालात संगीन और तनाव के माहौल में लोग हालात को काबू में रखने सरकार किसी भी समझौते को लेकर तैयार नहीं। सुरक्षा को लेकर कोई चूक बर्दाश्त नहीं होगी। रिजर्व फोर्स और पुलिस का सख्त बंदोबस्त लगाया गया है पूरे शहर में। होम मिनिस्टर आरग्यानेंद्र ने कहा कि 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया गया है और बाकी से पूछताछ जारी है। जनता किसी अफवाह पर ध्यान ना दे, अमन और शांति बहाल रखने में सहयोग करें। सरकार हालात से निपटने के लिए तैयार है, कहा गृह मंत्री आरग्यानेंद्र ने। ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ ಸರ್. ಈಗ 12 ಜನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಂತ? 3 ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್ ನಿನ್ನೆ ಆಗಿದೆ ರಾತ್ರಿ. ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಯಾರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುನ್ನೆಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸರ್, ನಿನ್ನೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಆದವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ? ಅವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ? ಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬೆಳಗಿನ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ವೈಪ್. In the follow-up of the murder of Harsha day before night, there was very tense situation in entire Shimogga city and in the certain surrounding areas also. Immediately on knowing of the incident, the police have taken every precaution, and Sri Murugan, additional DGP, and the in-charge IGP also rushed. Additional forces were rushed to Shimogga, and a lot of arrangements were made by the Deputy Commissioner and the SP to ensure that the fallout from the murder doesn't spread and it doesn't create widespread law and order problems. So all the arrangements were made, and so yesterday the investigation as well commenced in the right earnest. All the accused have been identified by police. Already arrests have been made, and the other arrests will be made soon. And the information. Sir, how many arrests total till now and how many detained? There are conflicting reports about this. 2 arrests have been made, 1 detained, and he is under questioning, and they would reveal the results soon. The SP, so the district authorities would reveal the same. A couple of bikes, there was arson in one corner of the city, and that has been reported. Also, sir, if you can tell us, we understand there is section 144 in place. Now, despite that, did you all actually fail to control the crowd? What was it? No, all that will be examined, but only thing I would say that as far as 144 CRPC is concerned, prohibitory orders and whatever the ongoing things that have happened, all legal actions are being initiated, and I spoke to the DC and SP, and it will be done. SP said that 4 more people have involved in this particular murder, apart from those 2, totally 6. Have you sent any special team outside Shimogga district to detain or arrest them, or what is the update status of that? No, you see, yesterday Mr. Murugan also updated you. All accused have been identified. Teams are outside as well as within Shimogga district. So the work is going on, and we are on the verge of closing out and completing the detection and getting the accused. So a few organizations have also asked for permission to carry out a rally again, sir. Would that be granted to them considering the situation here? No, I don't think that is this thing. There won't be any processions. See, as of now, prohibitory orders, and you are seeing the city today. Yeah. So we ensured that prohibitory orders are being implemented and people are not being allowed. So only after the relaxation of the prohibitory orders, anything.
मुझे तो बस हो गया है, रोज तरकारी वालों का इंतजार करूं, फिर दाम कम करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करूं। अरे दीदी, अब बिगोज है ना, वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ, अच्छे डिस्काउंट के साथ, 30 मिनट में आपके घर तक। सच में? जी हाँ। क्या नाम बताया आपका? बिगोज। अभी डाउनलोड करो और घर बैठे जो चाहे वो मंगाओ। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन।